Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue lors de ce dernier cours dans la série des kata Heian. Welcome to all of you to our last lesson in the series of the Heian kata. Today we will repeat the things we've already done before and continue with Heian Godan and Hokkei Kumite of Heian Godan. Donc aujourd'hui on va revoir ce qu'on a déjà fait et on va rajouter le travail sur le kata Heian Godan avec le Hokkei Kumite du Heian Godan. Mais d'abord, un petit échauffement. Let's warm up. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Antai. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Antai. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. One up, the other down. Cross in front of the face. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Changez de direction. Ichi, ni, croisez devant le visage. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Yummy. Ichi, ni, keep a straight line. Ok, shichi, achi, ku, chu. Hantai. Restez bien droit. Go, roku, shichi, achi, ku, chu. Ok, tournez. Each turn. Ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Alright, 2 times each side. Ichi, ni, san, chi. 1, 2, 3, 4. Ichi, ni, san, chi. Ichi, ni, san, chi. Ichi, ni, san, chi. Ichi, ni, san, chi. Alright. Maintenant, 2 times, 1 side each, and then we stop. Fast. Hidari. Donc on va rapidement, un côté tout de suite, l'autre côté. Hidari. Ichi, ni, stop. Migi. Ichi, ni, stop. Hidari. Ichi, ni, migi. Ichi, ni, hidari. Ichi, ni, migi. Ichi, ni, hidari. Ichi, ni, migi. Ichi, ni, yummy. Alright. NP, Jiate, Tsuki. Ichi, Antai. Ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Yummy. Alright. Next. Pieds joints, feet together. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Hantai. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, ku, chu. Okay, Heikodachi. Heikodachi. Migi. Sorry, hidari. Hidari. Ichi, ni, san,
chi, stop. Migi, ich, ni, san, chi, stop. Ich, ni, san, chi, yami. 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 Okay, now we do again what we did in one of the earlier Heian lessons as a warm-up for our kicks, which was the preparation of 3 basic kicks, Maigiri, Mawashi, Giri, Yoko Giri. We always work, you work towards me. How are you going to do this? We're going to bring up the knee, toes in the air, back. Turn, Mawashi, up, back. Yoko, or Sokuto, big toe up, this part of the foot down. Alright. On va essayer donc toujours bien monter le genou, lever les orteils. 2, monter le genou, pivoter sur le pied d'appui. 3, pivoter, lever le gros orteil, préparer le tranchant du pied. Always keep your guard up, restez toujours en garde. Yoi. Motodachi hidari kamae. Mai. Back. Mawashi. Back. Sokuto. Back. Mai. Mawashi. Sokuto. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Dernier. Ich, last one. Ni. San. Antai. Here we go. Ich, mai. Mawashi. Sokuto. Mai. Mawashi. Sokuto. Guard. Ich, la garde. Ni, la garde. San, la garde. Ich, guard up. Ni, guard. San. Last one. Ich, dernier. Ni. San. And back. Watch out for the balance. Yummy. Alright, now we're going to work with the front foot. We're going to do some kicks with the front foot. We always worked with our back leg, right? So we're going to prepare this one and we're going to do both of them now. Not kicking, just a preparation. So we'll be doing Maigiri, each back. Second one, go and touch. As soon as I touch, I go up with my knee. Not this. 1, 2. Stay down, up. Alright, try not to come up. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a toujours travaillé les coups de pied, jambes arrière. Let's stay in the camera. We always did those. Now we're going to work with the front foot. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le genou, 1, et puis venir toucher, pas chasser, hop, monter. Pas ceci, 1, 2, mais restez bas, ich. Alright? Hidari, kamae. Back, arrière, mai, ni. And back. Ich.
ni, ich, ni, ich, ni, hantai, ich, ni, ich, ni, guard, not like this, ich, ni, ich, ni, ich, ni. Yeah, mais same for mawashi geri. Le même pour le mawashi. Ich, ni. All right. Towards me, vers moi. Hidari kamae. Mawashi. Back. Ni. And back. Ich. Back. Ni. Ich. Back. Ni. Back. Ich. Ni. Ich. Ni. Last. Ich. Ni. Hantai. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Yummy. All right, same now for uramawashi geri. All right. So uramawashi, arm and front touch arm, or I guess with the foot. All right, here we go. Armé, uramawashi, hidari kamae. Ich. Revenir. Ni. Back. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Handai. Back. Ich. Ni. 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 Yani. So always remember that this is just a warm-up. We're not in sparring, we're not in comité. Ceci, ce n'est que un échauffement. On n'est pas en combat. On n'est pas en comité. Ok. Stretching. Étirement. Ouais. Let's do it that way. Hidari kamae, motodachi. Easier. C'est plus facile. Comme ça, vous pouvez mettre même pied devant. Ça. Chi. Go. Rok. Sik. Ach. Ku. Chu. Orteil. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sik. Ach. Ku. Chu. Both hands. Deux mains. Both heels. Deux talons. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sik.
hachi, ku, chu. Bol du pied, we come back. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, at, ku, chu. Hand on the ground, main au sol, soulevez le genou, knee up and push. Poussez, san, chi, go, rok, sich, hachi, ku, chu. C'est ça. And back. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hachi, ku, chu. Allez. Antai. Moto dachi. L'autre côté, other side. Zenkutsu dachi. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hachi, ku, chu. Ball of the foot, bol du pied. Ni, san, chi, go, rok, sich, hachi, ku, chu. Both hands, both heels. Deux mains au sol, deux talons au sol. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, hachi, ku, chu. Back, bol du pied, ball of the foot. Ni, san, chi, go, ro, sich, hachi, ku, chu. Hand, la main, pied arrière à plat, back foot flat on the ground, knee up, montez le genou et poussez, push the knee away. San, chi, go, ro, sich, hachi, ku, chu. Back, vers l'arrière, ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hachi, ku, chu. C'est ça. All right. Open up, ouvrez. And down with the belly button. Nombril vers le sol. Bien écarté. Open well those knees. Work on that shikodachi. Travaillez ce shikodachi. And backwards. On recule, on recule, on recule. We go back, 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 and up. Restez bas avec le bassin. My hips stay low. Ni, san, chi, go, ro, et, up, o, chu. Up a little bit. On remonte un petit peu. Hidari. Yokogiri. Open, ouvrez. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hachi, ku, chu. Heel, talon. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hachi, ku, chu. Et on revient. Antai. Midi. Open. Ouvrir. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hachi, ku, chu. Heel. Talon. Ich, ni, san, chi, go, ro, et, up, o, chu. And back. On revient. C'est ça. Demi-tour. Hop. Open the legs. Écartez les jambes. Extend it. Toes up. Jambes tendues. Orteils vers le plafond. On connaît normalement. Alright. To the front. Ich, ni, san, chi,
go, rock, et, un, oh, et chou. Up. Sur le côté, hidari, ich, ni, sam, chi, go, rock, et, up, go, chou. Devant, front, ich, ni, sam, chi, go, rock, sichi, achi, go, chou. Antai, ich, ni, sam, chi, go, rock, sichi, achi, go, chou. Front, devant, ich, ni, sam, chi, go, rock, et, at, go, chou. And back, knees up. On monte les genoux, on revient. Et relax. Sam, chi, go, rock, sichi, achi, go, chou. Amen. Kids. All right. Let's dress up again a little bit. Okay. Now, let's do some kicks. Let's have some fun kicking. As I said earlier in the video, we did a lot of kicking with the back leg. Alright, always a back leg. Now you see a lot in championships, in kumite for example, work with the front leg. So we're going to focus on Mawashigiri, Ura Mawashigiri, front leg for today. Donc on voit beaucoup, on a travaillé énormément les coups de pied, jambes arrière. Maintenant on va se focaliser sur la jambe avant. Des coups de pied, Mawashi, Ura Mawashi sont des coups de pied qu'on voit souvent en championnat. Ok? Now, first things first, we move like before. Motodachi, touch, up, Mawashi, and back. Alright, so let's try not to go too fast. So we will start with Hidari Kamae for you guys. So that side, Hidari Kamae. Vous commencez Hidari Kamae par là. Je travaille en miroir. I'll be the mirror. So you have normally your left foot in front of you. Vous avez normalement votre jambe gauche devant. And you can see me. Et vous pouvez me voir. Go touch. Ich, knee, and back. Alright? Here we go. Ich, and back. Guard cannot open. Keep it in front of you. Gardez le bras devant vous, vous ne pouvez pas ouvrir votre garde pour le mawashi. So not this, not this, pas ceci. In front. And back. Alright? Here we go. Relax. Ich, and back. Knee, and back. Some. Don't stop like this, ne vous arrêtez pas là, mais là. Stand like this. Ich, and back. Knee, and back. Some, and back. Chi, and back. Go. Rock. Sich. Up. Oh. Chop. Antai. Ich. Knee. Some guard. La garde. Chi. Go. Rock. Sich. At. Oh. Chop. Not like this. Like this. Comme ceci. Ok. Pas trop difficile. Donc on va tout de suite partir sur l'Ura Mawashi. Ura Mawashi.
right away. So watch out. Here too. I come and touch. Knee goes up. And back. That guard is so important if you work with a partner. It is so important. Votre garde est tellement importante quand vous travaillez avec un partenaire. Donc ne l'oubliez pas, don't forget it. Uramawashi. So, belly button or the notch of your belt, that way, alright, 45 degrees, 45 degrés, but not like this, pas comme ceci, like this. Uramawashi, each, and back, knee, and back, some, and back, chi, and back. The hand cannot touch the leg, not like this. Go. Don't grab it. Rock. Sich. Up. Oh. Cho. Up. Untie. Ich. Knee. Some. Chi. Go. Rock. Sich. Up. Oh. Chop. Amazing. All right. So let us combine the different ways of kicking. There is one we didn't do. That is the one where we stand just here. So we did one going with the back foot to the front. We did one with the front foot going front. Now we will kind of absorb and use the front foot. Alright? It's a third way of kicking. Donc c'est une troisième façon de donner les coups de pied qu'on va faire maintenant. On a fait pied arrière vers l'avant. On a fait le pas chassé et aller donner le coup de pied. Maintenant on va absorber et employer la jambe avant. Alright? Maigiri, Mawashigiri, Uramawashigiri. And you will see for the, when you are doing Maigiri, because you will see one of our basic stances now, right now, which can give you an explication afterwards when you train Bunkai with your partner. You will see one of the basic stances. Pourquoi je fais le Maigiri? Parce que vous allez retrouver une position de base que vous allez pouvoir employer ou que vous allez reconnaître au niveau d'application quand vous allez travailler les Bunkai avec partenaire. Which hopefully will be very soon when we will be back in our dojos all healthy and well. Donc, here, Maigiri, go back, each, Maigiri, and down. Let's do that 5 times. On le fait 5 fois. On recule, each, Eini, Sam, Chi, weight on the back foot. Go, poids du corps sur la jambe arrière. When I do this, I'm basically standing here. Neko Ashidachi, right? In kata, Neko Ashidachi can mean several things, but most of the time it's not a stance, it's a transition. And it is pulling your weight back because you're pulling something or preparing your front leg. Donc souvent, Neko Ashidachi, c'est parce qu'on met le poids du corps vers l'arrière. C'est souvent une transition. Ramener le poids du corps vers l'arrière pour tirer sur quelque chose, pour préparer la jambe avant. Okay, just keep it in mind. Alright.
5 times. 5 times. 5 fois de l'autre côté. Each knee, keep your body straight. Thumb, cheek, go. Alright? Back that way. Hidari Kamae for you guys. Hidari pour vous. Et on va faire maintenant les différents coups de pied d'affilée. Donc, les différentes façons de faire le même coup de pied, soyons clairs. So we'll now do the different ways of doing the same kick. Because we're in for the long kicking time, long kicking moment now. We're going for 30 kicks, and 30 kicks, and 30 kicks, and then both sides. Donc on est parti pour un petit moment, 30 coups de pied, 30 coups de pied, 30 coups de pied, et puis l'autre côté. D'accord? Donc on travaille un peu nos jambes, parce qu'après, comme ça, les jambes sont bien fatiguées pour commencer nos katas et pour faire attention à la position. Ok, here we go. Maigiri. Take some space. Absorb. Absorber. Each. Back. Maigiri. Knee. Back. Some. Go touch. Maigiri. Back. Alright? Again. Hidari. Migi. Hidari. Each. Absorber. Arrière. Pas chasser. Absorb. Back foot. And then go and touch. And back. Each. Knee. Some. 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 3 more. Each. Knee. Some. 2 more. Encore 2. Each. Knee. Some. Each. Knee. Some. Arrêtez. Absorbez. Each. Arrière. Knee. Chassez. Some. Absorb. Each. Back foot. Knee. And slide. Each. Knee. Some. 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 Absorb. Back. And slide. Absorbez. Pied arrière. Et glissez. Each. Knee. Some. 2 more. Encore 2. Each. Knee. Some. Each. Knee. Some. Yummy. All right. Breathe. Continue like this while you're breathing pendant que vous retrouvez votre souffle. Donc n'oubliez pas que ceci est une explication possible pour le Neko Ashidashi. Donc this is a possible explanation for Neko Ashidashi in kata. I'll just give you that. Je vous donne juste ça comme information. Ok. Maoashi. Same thing.
I'll be here. I'll come back, put my weight here, mawashi. Second, mawashi. Third, mawashi. Let's do it together. Ensemble. So like imagine the attack, I'm blocking and giving mawashi. It's like a Kizamitsuki, Maitetsuki coming, each. That's the idea. Ni, sa. Alright. Absorber, pensez à bloquer quelque chose. Un Oitsuki, Maitetsuki, Kizamitsuki, each. Ni, sa. Each. Ni, sa. Each, back. Back foot, turn, knee, sa. Each, 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 knee, sa. Two more, encore deux. Each, knee, sa. Last. Each, knee, sa. Ok, l'autre côté. Let's go. My, each, knee, sa. Absorb, each, back foot, slide. Absorber, derrière, pas chasser. Each, knee, sa. Each, knee, sa. Absorb, each, arrière, sa. Glisser. Absorber, each, back, slide, each, knee, sa. Two more, each, knee, sa. Last, each, knee, sa. Yamé. Breathe. Respirez. Each, knee, sa. Chi, go, ruk, sich, al, hu, chu. Each, knee. Control your breathing. Chi, go, rock, it, al, hu, chu. Alrighty. Uramawashi Geri. On est prêt pour l'Uramawashi. Même principe. Le premier, c'est typique compétition. Adversaire attaque. Anticipation. So the first one is typical competition. And here I'm attacked. Boom. And I go for 3 points. Alright? Anticipation. Donc, that's what we're going to do for the first one. Ça c'est le premier. Absorb. Back foot. And slide.
C'est donc ce qu'on va faire. Absorber. Pied arrière. Glisser. Attention. Kamae. Ich. Knee. And go back. Suck. I'll give you some time in between both of them. Ich. Knee. Suck. Absorb. Advance. Slide. Ich. Knee. Suck. The guard. Absorbe. Pied arrière. Pas chasser. Ich. Knee. Suck. La garde. Ich. Knee. Suck. 3 more. Ich. Knee. Suck. Ich. Knee. Suck. Ich. Knee. Suck. Mais, luckily for us, there's another side. Heureusement pour nous, il y a un autre côté. Last 10, 10 derniers. 30. Last 30. 30 derniers. Ouais. Come on. Ich. Knee. Suck. Ich. Knee. Suck. La garde. Ich. Knee. Suck. Ich. Knee. Suck. Ich. Knee. Slide. Suck. Ich. Absorber. Pied arrière. Glisser. Ich. Knee. Suck. Absorb. Ich. Knee back. Slide. 2 more, encore 2. Ich. Knee. Suck. Ich. Knee. Suck. Yame. Yasme. Relax. Ich. Knee. Sam. Chi. Go. Rock. Sichi. Achi. O. Chu. Ich. Knee. Sam. Chi. Go. Rock. Et. At. Go. Chu. When you're dead tired, keep on smiling. I'm dead as well. Alright, who cares? As long as there's the next movement coming out of this gear, this body, I will try to do it. Donc je suis crevé comme vous. Et alors, tant que il y a encore un mouvement que j'arrive à faire sortir de ce karatégi ou de ce corps, je vais essayer de le faire. D'accord? Essayez d'avoir cet esprit-là. Try to have that spirit. The dojo is everywhere. If the mind is right. If the mind is not right, I can't train today. I'm tired. I'm under spotlights. It's hot. I'm sweating. I'm out of breath. Alright? Many
reasons not to train. Many reasons not to try. Find the one reason that works for you to give it all, to give it a go. D'accord? Donc, il y a toujours beaucoup de raisons à trouver, d'excuses, c'est ça le mot que je cherchais, d'excuses à trouver pour ne pas travailler. Je suis fatigué, je suis essoufflé, il y a des spots au-dessus de moi, je crève de chaud, je transpire. Et, d'accord? Cherchez pas les 10 000 excuses qui existent pour ne rien faire. Ah, je suis quand même confiné. I'm locked down. I can't train. I cannot go to the dojo. Oh, sensei, it's not my fault. If my exam is not okay, it's not my fault, I couldn't train. Yes, you can train. You don't need much space to do what we're doing. Hein, d'accord? Oh, sensei, j'ai pas eu le temps de m'entraîner. J'ai pas eu l'occasion. J'ai pas eu de place, les salles étaient fermées. Mais sinon, il y avait de la place chez toi à la maison. Find the reason that works for you to give it all. Trouvez la raison qui est en vous pour tout donner. I talked a lot, so you could rest. And so could I. Donc j'ai bien parlé, comme ça vous pouviez vous reposer un peu, et moi aussi. Ceci dit, on continue. Kihon Kata. So Kihon Kata, 4 directions, 4 directions. We will do the 3 we've already done, and then start working on the 4th. So, give it all for, if you know them, I will not go too fast so that you can copy on me if necessary, but if you know them, every count, you give it all. There are 8 counts for each Kihon Kata. 3 Kihon Kata, that's not that much, right? 24 directions and it's done. So, donc, donnez les 3, dans les 3 tout ce que vous avez. Après, il y a quand même un petit moment de repos. D'accord? Moi, je ne vais pas aller trop vite, mais dans chaque direction, donnez ce que vous avez. Il n'y a que 24 directions en tout. Ok? Hidari. So, Gedan, Age, Gyaku. Zenku Tsudachi. Don't forget to do this. N'oubliez pas de croiser. Et on fait donc Gedan, Age, Gyaku. Ready? Mutsubidachi. Ready? Yeah. Ich. Gedan, Age, Gyaku. Ni. Gedan, Age, Gyaku. San. Chi. And go. Ich. Gedan, Age, Gyaku. Ni. San. Chi. And go. I will advance a bit. Ready. Alright. Second one, different heights. Gedan. Gyaku Jodan. Maigiri Shunan. Maite Jodan. Gyaku Shunan. Senkutsu. Ready? Try to stay in the view of the camera without destroying anything. Right? Kihon Katani. Yoi. Ich-ni. Ich. Ich-ni. Ich-ni. Ich. Ich-ni. Ich-ni. Ich. Ich-ni. Ich-ni. Ich. Ich-ni. Yame. Midi. Ich-ni. Ich. Ich-ni. Ich-ni. Ich. Ich-ni. Ich-ni. Ich. Ich-ni. Ich-ni. Ich. Ich-ni. Yame. Yes. Alright. Est-ce que j'avais pas dit que j'allais faire lentement? Alright, bad habit. Okay? So I told you I was going to do it slowly, right? Didn't work. Okay. Third. Troisième. Ageuke. Gedan Barai.
Hurricane. Tout à fait tendu. Total extension. And back. Gyakutsuki. Alright? Age. First one is up. Premier vers le haut. Mutsubi. Allez. Kihon Kata-san. Yoi. Ich. Ni. Age. Gedan. Hurricane. Gyaku. Ich. Ik. Age. Gedan. Hurricane. Gyaku. Ja. Migi. Ich. Age. Gedan. Hurricane. Gyakutsuki. Ich. Age. Gedan. Hurricane. Gyaku. Ich. Ni. Sa. Yummy. Yes. Come on. I think. I hope. Ok. La série suivante, oui. Quatrième. D'abord, simplement en ligne droite, les mouvements. Dès que vous connaissez accélérer, c'est pas très difficile, normalement. On va commencer yoi. Hidari Gedan Marai. On redescend. We go back to the Gedan Marai as the first move. Yoi. Ich. Sasayuke or Moroteuke. Maite Gyaku. Back. Gedan. Double. Ich. Ni. Back. Gedan. Double. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Gedan. Ich. Ni. San. Back. Ich. Ni. San. Chi. 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 Last one. Ich. Ni. San. Chi. Yoi. Antai. Gedan. Ich. Ni. Sasayuke Moroteuke. San. Chi. Yoi. Ich. Ni. San. Chi. Back. Gedan. Double. Ich. Ni. Gedan. Double. Ich. Ni. On revient. Gedan. Double. Ich. Ni. Gedan. Double. Ich. Ni. Gedan. Double. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Yummy. Okay, now. We do once again the 4 directions we used to do. Okay? Slowly. Just legs. Uniquement les jambes. Les 4 directions. Ich. Ni. Back leg. Turn. Jambe arrière. Back leg. Ich. Back leg. Turn. Yummy. Ok, Yasmine. Look this way. Regardez par ici. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, au lieu de faire, instead of doing this, we will do this. On fera ceci. Makes more sense when someone's attacking me. Alright?
So that's the first. We will do this. Each. And then instead of crossing behind me, au lieu de croiser derrière moi, I'm going to cross in front of me. Je vais croiser devant moi. Each. Alright, you see that in some katas, in higher katas, we have a lot of those movements, turning points. Alright, talking about Nipaipo or other. Dans les katas tels que Nipaipo, etc., il y a des déplacements devant. Right? We kind of did it with Heian Yongan last time. Each. Cross in front of you. Alright, we did that. On a fait cela. Okay, here we go. Slowly. That side for everyone, ce côté-là pour tout le monde. Yoi. First I go back. Midi goes back. Droite recule. Each. So I have the same stance as normal. Même position que d'habitude. Pied avant. Front foot. Each. Turn. Have to be on 2 lines. Now it's difficult. Front foot goes back and behind. Front foot crosses. Yeah, again, I don't know if you guys see my feet, so I'll go as much to the front as possible. Okay. Midi back. Midi recule. Each. Front foot, pied avant. Zenbutsu. Front foot goes back. Front foot, pied avant. Yame, as usual. Alright, let's try to do it in the other direction. Midi normally goes forward, so it will have to be in front. Normalement, midi avance et doit donc se trouver devant. Donc maintenant, Hidari recule. Hidari will be going backwards. Each. Front foot. Each. That's the basic one. Front foot goes back and behind. And front foot and cross. Finished. All 4 directions twice. Again, encore. Midi, back, recule. Each. Devant, front, each. Front foot. Pied avant. Front foot. Back. Alright, Hidari goes back, Hidari recule. Each. Pied avant croise, front foot crosses. Each. Front foot. Back. Pied avant recule. Pied avant, front foot. Yame. Again. Now try to remember front foot, front foot, front foot, front foot. Ok, essayez de vous rappeler pied avant, pied avant, pied avant, pied avant, pied avant, pied avant. Toujours le pied avant. D'accord? On y va. So, Hidari has to be in front, which means that Midi will go back. Hidari doit se trouver devant, donc Midi va reculer. Each. Front. Each. Pied avant, recule. Ni. Pied avant. I. Back. Hidari back. Hidari recule. Each. Front. Each. Back. Each. Front goes back. Each. Anchor. And back. Last time, dernière fois. And then it gets harder because we're going to put on those arm techniques we just learned. Last time. Midi back, midi recule. Each. Ni. Sam. Chi.
Go. Hidari back. Hidari recule. Ich. Ni. San. Chi. Go. Yame. Alright. Now, we do the same thing with the arm techniques. On fait la même chose avec les techniques de poing. Okay, so I'm just showing, je vous montre. Gedan, ich, ni, san. That's what we did. Now, I will have to, I'll start that way. I will have to go backwards. Gedan, ich, ni, san. Alright? Let's try it. Migi back, migi recule. Gedan, sasaike moroteuke. Maite, gyaku. Front foot, puis avant. Et ich, gedan. Ni, san, chi. Front goes backwards. Puis avant recule. Et ich, ni, san, chi. Front, puis avant. Ich, ni, san, chi. And go. Here, migi has to be in front, hidari goes back. Hidari recule car migi doit être devant. Ich, ni, san, chi. Front, avant. Ich, ni, san, chi. Goes back, recule. Ich, ni, san, chi. Croisé, cross. Ich, ni, san, chi. Et go. Here. Again, again. So, if this goes too fast, it's a video. Go back and do it again. Donc si ça va trop vite, recommencez. C'est une vidéo. Okay? Let's do this. So, migi back, migi recule. Ich. Front. Ich. Front goes back, puis avant recule. Ich. Front. Ich. Alright? Hidari goes back. Hidari recule. Ich. Ni. San. Chi. And go. Again. Encore. That way. Cette direction-là. If you know it, you can go fast. But watch out for your technique. Si vous connaissez, vous pouvez aller rapidement, travailler rapidement et fort, mais attention à la technique. Alright? Migi backwards. Migi recule. Ich. Front foot. Ich. Front goes back. Ich. Front. Ich. And back. Other side. Migi has to be in front. Migi doit être devant. Hidari recule. Hidari goes back. Et ich. Front. Avant. Avant recule. Front goes back. Avant. Mais dernière fois, last time. So now your back is towards me to start. Remember what foot do you have to have in front, and for the rest, try to concentrate as much as possible without losing the quality of your techniques. Donc,
vous êtes dos à moi, réfléchissez quel pied doit être devant, quel doit reculer. Et n'oubliez pas, en vous concentrant sur tout ça, n'oubliez pas de faire attention à la technique. Donc celui. Prêt? Tachikata yo. Yoi. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Well done. All right. Then there is, well, the subject of the lesson, the real one, Heian Godan. Donc, le vrai sujet du cours, la vraie révision, est maintenant Heian Godan. Avant ça, on va revoir Shodan, Nidan, Sandan, Yondan. We're going to do 4 of them, and then we're going to immediately start with the different parts of Heian Godan. So there will be no real Kihon except the actual parts of the kata. And we will repeat as many times as necessary because it is quite a difficult kata. In case we know in a technical way, it's kind of difficult and different. It's not symmetric at all. Donc maintenant, on va revoir Heian Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, avant d'attaquer le vrai sujet du cours qui est le Heian Godan. Mais pour le Heian Godan, on ne fera pas cette fois-ci un vrai Kihon préparatoire, mais au contraire, on va revoir les différentes parties du kata. Car ce kata est un peu plus difficile que les autres, il n'est pas symétrique du tout, et donc il y a plus de mouvements un petit peu compliqués, direction, des angles qui changent. Alright, let's do Heian Shodan. Yoi, Mutsubi. Ready? Heian Shodan. Yoi. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Chi. Ich, ni, 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 san. Ich, Senjutsu, ni, ni, sa. Yame, yasme, yoi. Heian Nidan. This was Shodan, now Nidan. Deuxième. Mutsubidachi. Re. Heian Nidan. Yoi. Ich, ni, motodachi. Ich, ni, san. Ich, zenkutsu. Ni, san. Ich, zenkutsu, moto. Ich, zenkutsu, motodachi. Zenkutsu, ich, moto. Ni, san. Shiko. Ni, ich, ni, sa. Yami. Yasumi. All right. Third one. Heian Sandan. Ready?
Dress up. Mutsubidachi. Ready? Hands stand up. Right. Each knee. Each knee. Mutsubi. Each knee. Stop. Each knee. San. On the front foot. Sur le pied avant. Each. Tsuki. Knee. Tsuki. Tsuki. Oitsuki. Each. Knee. San. Each. Knee. San. Sideways sur le côté. Yame. Yasme. Heian Yongnan. Quatrième. The fourth. The one we did last time. Okay. Ready? Heian Yongnan. Right. Each knee. Each knee. San. Don't move the right foot. Each knee. San. Bougez pas le pied gauche. Each knee. Each pied down et knee. Each knee shoot down. Each knee san. Each knee san. Each knee. Each knee heel. Each knee san. Yame. Yes. Yeah. Good. Next. Première partie du Heian Godan. Yoi. Soto Ashidachi. Hidari. Each knee san. Mutsubidachi. Each knee san. Mutsubidachi. Each knee san. Each knee san. Again. Encore. Each knee san. Each knee san. Each knee san. San. Each knee. All right. So when I do the kata, quand je fais le kata, on a cette partie ici, each knee san, each knee san. Each and then each knee san chi. That is the next part we'll be working upon. Donc on va d'abord travailler sur ça. D'accord? On va commencer dans cette direction-là. Normalement, vous me voyez, normally you will see me, we'll work into that direction, same for everyone. Alright? Each knee san chi. Again. Each knee wrists. Each knee. Again. I'm here. Each knee san chi. Go. Let's start from here again. Each knee san chi. All right. Same side.
Same leg. Here. Each knee. Each knee. This is not the rhythm of the kata yet. We're just doing it in different parts. On décompose, ce n'est pas le vrai rythme du kata. Each knee. San. Each. Each knee. Each knee. Again. Here. Each knee. Each knee. All right. Next part. Each knee. Okay. So we are in Tsuki. Each Gedan Shikodachi. Motodachi. Yokobarai. Okay? Here, ici, Shiko, ni, back, Tsuki, each, ni, each, ni, each, ni. Last, each knee. Okay, let's do it again, but that side. Dans l'autre direction. Même côté, mais ça vous permet de voir les différents axes. Here. Tsuki et Shiko. Yokobarai. Hikite. Each in. Each knee. Last one, dernier. Each knee. Next part, partie suivante. Each knee. So, je suis là, I'm here, and then each knee. Right? Kosa uke, uchi ude uke, yoku uke. Alright? So, we're here, together, ensemble, each, ichiate, ni, kosadachi, defense. Alright? Kosadachi, in there, là, et là, hand under. Again, each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Now stay with your feet and just unroll the body and go up. So I'm here et je vais juste tourner, remonter. De là, là. Go up with the hands, go up with the body. Alright? Again. Encore. Each knee, san. Each knee.
Ich. Ich, ni, san. Last one, dernier, and we change sides. Ich, ni, san. Okay. This side just 3 times, and then we can continue. So here, ici, ich, ni, san. Again, encore. Ich, ni, san. Dernier, last one. Ich, ni, san. Ich, cosa, sasai. Right? Cosa, okay, sasai, okay. So, here, on est là. Vous êtes here. Cosa dachi, cosa ok. Ich, ni. Here. Ich, ni. Ici. 1, 2. So, ich, on est là. Ich, ni. Last. Ich, ni. Sur place. Each. When you do this, same stance. This hand, the height of the top of my ear. La main à la hauteur du haut de l'oreille. Right, so here, each. Knee up. 45. Attaque. Each 45 degrés. Et aimez. Here, ici. Ich, ni, san. Bien. Ich, ni, san. Ear height, hauteur de l'oreille. Et ich, ni, san. Ich, ni, san. Ça. Bien, mais that's a kata. Ça, c'est le kata. Essayons de coudre les différentes parties ensemble pour en faire un vrai kata. So let's try to put all the different parts together that we just did to do the kata. Alright, we'll do it once slowly and then 3 times into the different directions as usual. Remember here, if you can't follow, you just go back. It's a video. N'oubliez pas, si on n'arrive pas à suivre, on retourne. Ok, move to the action. Allez. Et il y a un goda. Yoi. Sotoashidachi. Ich. Ni mutsubidachi. Ich ni. Mutsubidachi. Sasayuke. Moroteuke. Ich. Kosauke. Kosauke. Ich. Wrists, les poignets. Ich. Avancez. Et ni. Advance. Shikodachi. Ich.
Yoko Varai. Hijiate. Eni. H turn. Up. Kosadachi. Kosauke. H. Each. Knee. 45. Each. Knee. San. Yame. Yes. Okay. Oh yeah, don't hesitate to ask me questions. I had a question lately. Someone asked me when I was making these videos, who watched them and said, oh, do you start in Soto Ashidachi or Heiko Daichi? Alright, we always start in Haji Ashidachi, Soto Ashidachi. So, in fact, in Heian Kata, WSKF Shitoryu, there is no Heiko Daichi. It's always Soto Ashidachi. Donc, j'ai eu la question, est-ce que tu commences toujours en Heiko Daichi, Yoi, Heiko Daichi, ou tu commences Soto Ashidachi? Dans les Heian, normalement, c'est toujours Soto Ashidachi. Alright, maybe mine sometimes is too small. Peut-être que ma position de temps en temps est trop petite. Open up. Soto Ashidachi. Ok? Don't hesitate to ask questions if necessary. N'hésitez pas à poser des questions si nécessaire. Alors, next. On refait le kata, on refait une fois par là, par là, par là. So we do it that way, that way, that way. Okay? So, a little bit of rhythm, un petit peu de rythme. Motsudachi. Prêt? Heian Godan. Yoi, Soto Ashidachi. Ichi, san. Ichi, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni. Ich, ni. San. Ich, ni. Ich, ni. San. Ich, ni, san. Yame. Yes. Okay. Again. Encore. I'll try not to go too fast. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Et de me mettre assez loin pour que vous puissiez voir mes pieds, j'espère. And go as far as possible, so that you can see my feet. Allez. Heian Godan. Allez. Ich, ni, san, mutsugi. Ich, ni, mutsugi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. San. Ich, ni. San. Yame. Yes. Again. Other direction. Right. Heian Godan. Soto Ashidachi. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ni, san. Yame.
Yes. All right. Heian. The Heians are done. Les Heians sont terminés. Except the Hockey Kumite of Heian Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan. Sauf les 5 Hockey Kumite. Let's do it. We will repeat all 4 of them as we did before, which means Hidari Kamae, attack, Midi Kamae, attack, Hidari Kamae, defense, Midi Kamae, defense, next one. D'accord? Donc on va retravailler comme on a déjà fait dans le passé. Hidari Kamae, attaque, Midi Kamae, on attaque, Hidari Kamae, on défend, Midi Kamae, on défend, le deuxième, le troisième, le quatrième. Right? And then we'll work on the 5th, and then we'll end as usually with some push-ups and abs and all the fun stuff. Et après on terminera comme d'habitude avec tout ce qui est chouette, pompe abdos-flexion. Ok. Attaque. Ok, kumite. Heian Shodan. Ich, Kamae. Ich. Tsuki Tsuki, Nagashi, Maigiri, Gyakutsuki, Jodan. Alright, change. Hantai. Shudan, Shudan, Nagashi, Maigiri, et Jodan. Kamae. 45 degrees, 45 degrés. Ich, Ni, San. Senkutsu Morotetsuki. Alright. 45, 45. Ich, ni, san. Chi, go. Yamé. Second. Deuxième. Ich, maigiri, shudan, ejo. Hantai. Mai. Ich, any. Defense. Change legs, changer de jambe. Ich, ni, san. There's a version we go here, but we stay there. Kamae. Ich, ni, san. Third, troisième. Ich, ni, san. Ich, ni, no. Ich. Hantai. Defense. Ich, tsuki. Back. Ich, ni. Kamae. Ich, tsuki. Back. Ich, ni. Fourth, quatrième. Attaque. Watch it. Ich, gedan. Ni. Attaque. Ich, gedan. Ni. Defense, verdediging, défense. Front hand blocks, main avant défend. 45 degrees, 45 degrés. Et ich, ni, san, chi. Front hand blocks, main avant bloc. Ich, ni, san, chi. Yame. Yasmin. All right. Last one. Dernier hockey kumite. Kamae. Oitsuki Jodan. Shudan. Nagashi. Maigiri. Jodan. Shudan, sorry. Shudan. So, it's almost the same
as the first one. First one, Shudan in the beginning. Fifth one, donc cinquième et premier sont presque pareils. Premier, first, Oitsuki Shudan, Gyakutsuki Shudan. 5, cinquième, Jodan Shudan. Same, Maigeri, same. First one, Gyaku, Jodan, this one, Maite Shudan. Alright? So, here we go. Come on. Jodan Shudan. Ich ni. Nagashi. Maigeri Shudan. Come on. Ich ni san. Chi go. 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 Hantai. Migi kamae. Jodan Shudan. Ich Maigeri Maite Shudan. Migi. Ich ni san. Chi go. 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 Yummy. Defense. Defense is ich ni san in the beginning. So, the thing is, Senku Tsudachi, same hand as front leg inside. Then Gyaku Shutobarai, Shutouchi. Hikite closed. That's the beginning. Alright? Just that. Let's try that. On essaie juste ça. Kamae. So we stay, same stance. Ich ni san. Again. Ich ni san. Again. Ich ni back leg san. Encore. Ich gauche à l'intérieur. Ni gyaku san. Ramenez le pied arrière. Alright. Next part. Almost the same as the first one. Alright. Presque la même chose pour la suite que la première. Oh, sorry. Ich ni san. Kokutsu, closed hand. Rotation, ich, uchi, uyokuki, gyakutsuki. Alright, again. So my front foot never moves. Mon pied avant va jamais bouger. Gauche à l'intérieur. Ich, gyakushutobarai. Ni, pied arrière qui revient, ikite fermé. Deux mains fermées, 45 degrés, rotation. Ich, pied arrière ne bouge pas. Again. Ich, ni, san. Chi. And then turn, knee.
almost the same as the first one. All right, my ich, ni, san, chi, go. Ich, ni, san, chi, go. Ich, ni, san, chi, go. Last one, dernier. Ich, ni, san, chi, go. Migi Kamae. Beginning only, uniquement le début. Inside, intérieur, ich. Gyaku Shutobarai, ni. San, Hikite, closed hand, main fermée. Stop. Here, ich, ni, san. Kamae. 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 Ich, ni, san. Then 45, 45 degrés. Ich, rotation, rotation. Again. Ich, ni, san. Fermé, closed hand, rotation, rotation, ich. Kamae. Ich, ni, san. Chi, go. Kamae. Ich, ni, san. Chi, go. Kamae. Ich, ni, san. Chi, go. Ich, ni, san. Chi, go. Ich, ni, san. Chi, go. Mai. Yame. Yes. So, let's see whether we know it or not. On va tester si on connaît. Hidari, attaque. Migi, attaque. Hidari, defense, défense. Migi, defense, défense. Alrighty. Let's do this. Come on. Jodan, Shudan. Ich, ni. Ich. Ich. Et hidari. Alright, come on. Jodan, Shudan. Ich, ni. San. Chi. Go. Hidari. Ich, ni, san. Chi, go. Migi. Ich, ni, san. Chi, go. Again, two more times. Encore deux fois. I'll go slow. Give it all if you know it. Donnez tout ce que vous avez si vous connaissez. C'est la fin du cours. It's the end of the lesson. My. Jodan Shudan. Ich, ni. Nagashi. Maigeri, Maitetsuki Shudan. Alright. Migi Kamae. Jodan Shudan. Nagashi. Maigeri, Oitsuki Shudan. Alright. Same stance. Don't move. Left inside. Alright. Ich, ni, san. Chi, go. Migi. Ich, ni, san. Chi, go. Antai. Last one. Dernier. Ich, ni, san. Chi, go. Ich, ni, san. Chi, go. Ich, ni, oops. Ich, ni, san. Open hand. Ni, go. Migi.
Ich, ni, san, chi, go. Ame, yasme. All right, so far our lesson on Heian Godan and the end of the Heian series. Donc c'est la fin de la série sur les Heian et donc aussi la fin de notre kata Heian Godan. Maintenant pour terminer, il nous reste une chose qu'on doit faire, 50 pompes, 50 abdos, 50 flexions. So one last thing to do to end this lesson, 50 push-ups, 50 abs, 50 squats. Alright? I'll go back as far as I can to be in the view of the camera. César. Dry up. Normally we don't do this when we're fully dressed. Now we can. Alright. As much as we can and preferably 50. Donc le plus possible et si possible, 50. Alright? Here I am. Ich, ni, san, chi, go, rok, ik, ab, o, chu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich, ni, san, chi, go, rok, ik, ab, go, chu. Yeah. Abs. Quelques abdos. 50. So 50 abs, right? So grab the belt, thumbs inside, tenez la ceinture, pouce à l'intérieur, ne poussez pas sur les fesses s'il vous plaît, trichez pas, ça sert à rien. Pieds joints, jambes tendues. So don't hold your belt, don't push on your butt or on your legs to get them up. Why should you? You know, you do the exercises for yourself. Alright, feet together, legs extended. Ich, ni, san, chi, go, ro, sik, al, o, chu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, each, knee, come on, some, come on, chi, on y va, go, rock, et, up, oh, chou, et allez. Get it. The end. After this one. Après ceci, Heitokudachi, Mutsubi, Heikodachi. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, o, chu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, achi, go, chu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10. All right. Well done, guys. Well done, ladies. Félicitations, messieurs et mesdemoiselles. Avant de vous saluer, je tiens à vous remercier. J'ai eu pas mal de feedback, donc je vois qu'il y a pas mal de mes élèves qui participent à ce cours. J'ai même eu des échos d'autres clubs qui participent et pas uniquement en Belgique. Donc c'est génial. Je vous remercie pour cela. Thank you to all my students who gave me the feedback that they were participating with this online course. That's a really great thing to keep in shape and to keep working and training our karate. But I also had messages from people from other countries, other sides of the world, who apparently are also following these online courses. So thank you very much for doing this. I hope you guys are safe. I hope you guys keep on training. Don't forget, I'm not a big master. I'm just a student of martial arts, right? Like all of you. So give it all, do what you can do, and try always to become better. Normally I don't cut in this video. I had to do it one time, this time, because I forgot to delete the part of the courses before, so the camera was full. I had the message the camera was full. So even when I make mistakes, I leave them on it. There's no problem with making mistakes as long as you realize it and you correct yourself. D'accord? Je vous rappelle que je suis simplement un étudiant, un élève des arts martiaux comme vous tous. Donc si vous n'avez pas à suivre, s'il y a quelque chose qui est trop vite, trop difficile, adaptez, recommencez, il n'y a aucun souci. D'accord? Moi aussi, vous l'avez fait aussi, vous l'avez sûrement vu aussi, de temps en temps je fais une erreur. Il n'y a aucun souci, on peut faire des erreurs tant qu'on se corrige. Je n'ai jamais coupé dans les vidéos pour enlever une partie qui était mauvaise. J'ai uniquement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai uniquement coupé cette vidéo, celle-ci, car j'avais oublié d'enlever les anciennes, ce qui fait que ma caméra était full et que je ne pouvais plus continuer à enregistrer. Ok? So, I hope to see you guys in our next course, because of course we will continue. Nous on va continuer, donc on espère vous voir dans le prochain cours. Mutsubidachi, Richi, Rin, arigatou gozaimashita. Thank you guys, bye bye, au revoir à tous.